Gut. Heint ist der, ich habe mich kein ist der 30. Juni. MS? Ja. Der 30. Juni von Jahr 2022. Und das ist unsere Treffung Nummer 184 in die Rahmen von unserer Lerngruppe, was wir rufen an in Englisch, Lern Yiddish und Yiddish Literatur online bei Zoom. Heint, weil wir sich vernehmen, der Iker mit Lernen, übersetzen und kommentieren weiter, Chaim Grades der Erzählung, Seides und Ähnliches. Aber wie ständig will ich da in Kurzen sagen etwas wegen der Erscheinung in Medinas Israel, im Ministerium von der Erziehung, was seht mir euch zu sein, ein absurdaler Indien, was der Seichel kann nicht leiden. Wir haben gehört im Radio und wir haben gehört Kommentaren in die Nayes, als in Mittelschulen in Israel planiert man dem kommenden Jahr aufhören lernen Literatur, aufhören lernen Historie, aufhören lernen Tanach und anstatt dem während Talmidim in Mittelschulen darf nur כדי בקומן דימטורה, כדי endigen sehr Mittelschul, sie darf nur auf die Gebieten schreiben an Arbeit. Aber wie ich habe sie gewusst letztens, laut meiner Meinung, das, was ich habe sie gewusst, als ein Zugang zu humanistischen Limudim wird sein eine Katastrophe גורגich. פרוס. סליחה, ורה ודניאל נכנסו. יפה. ורה, שלום. שלום, שלום. דניאל, שלום. I am trying now, before we go to read Zeide Suneniklach, the story of Chaim Grade, I am trying to inform you about an outrageous development in the education of high school students in the state of Israel, as I understand it. I began to say that next year, the Ministry of Education is trying to make a reform to suspend the courses on literature, history, Tanakh, and instead of that, to give students in high school, instead of the courses, to write a paper about those topics. And this will be enough for them to finish their high school studies in humanistic studies. As far as I learned lately, this will be a real catastrophe, in my opinion. And I
say why. First of all, in the past, scores of years in the past, a student in high school in Israel, in the higher levels of the classes, received a teachers learning them courses on literature, on history, on Bible. And there were options for students who wanted that also to write a paper on one of those topics. I guess that you can understand that a student 70 years old, 18 years old, who has to write a paper must be a more gifted student than the average. Because to write a paper about literature, Hebrew literature, Yiddish literature, history, you need to have an intellectual preparation to know how to approach sources, how to read them, how to understand them, how to collect them, and how to write a paper. In the past, a student in a high school who decided, in addition to the courses on those humanities courses, a student who decided to write a paper received a teacher who accompanied him, coaching him how a young person of 17 or 18 years old, for the first time in his life, should write a paper. Because I myself, as a university teacher, was approached by high schools to coach such students, I was very happy. But I also knew in the past that my coaching is vital to enable a young student to be able to write such a paper after he received a course of literature, for history, or Bible during a couple of years in high school. Now, if next year courses on those topics will be abolished and a high school student only will have to write a paper, the situation is aggravated from the educational point of view. Moreover, not every student in high school is able to write a paper in order to get his high school diploma. And this was, I guess, the reason why in the past, only a student who wanted to write a paper instead of making an examination at the end of his studies had that option. Now, in the next year, when there will be no more courses on history or literature or Bible, every student should be obliged to write a paper about something
he never learned in school. If this is awkward enough, this is only, in my opinion, the beginning of the catastrophe. Why? Because by inside information I learned last week, and I cannot tell from whom I learned, but I learned that from people who are connected with this program and which will be entitled to coach these poor students from high school, every one of them, to write a paper instead of learning courses in order to get their diploma. But the absurd, the big absurd in this program, as I heard, is that a student in high school, beginning next year, will not be obliged to write a paper separately on history or separately on literature or separately on Bible or even separately on Ezrachut. There is in high school in Israel a topic which is called Ezrachut. I don't know how to call it in English. Constitutional studies. Institutional studies about, I believe. About the rights of a citizen in the state. So a high school student will not be obliged to write 4 papers on separately. No. What I learned from the character of this plan in the future is even worse. The poor high school student will have to write 1 paper combining all the 4 disciplines. So imagine a poor student of 17, 18 years old who hasn't learned any course during the years in high school about history, literature, Bible, and as you say, institutional what? Studies. Institutional studies. He will be obliged to combine 4 different disciplines in 1 paper. How will he do it, the poor student, if he has no background at all? So the Helem Educational Ministerium has the solution. They are speaking about that in order to write such a paper, 4 different teachers of 4 different topics, a teacher of literature, a teacher of history, a teacher of Bible, a teacher of institutional whatever, they will enter together in a class and they will coach at the same time the students how to write a paper combining all these topics. Crazy.
completely insane, in my opinion, if what I heard and learned is true. Someone of you wants to comment on what I told you now? שלמה, מה אתה אומר? First of all, דבר ראשון, אני לא מאמין למה שאתה מספר, לא בגלל שאתה לא אדם מהימן, אלא בגלל שמישהו כנראה יטעה אותך. כנראה שתספיק עבודה על אחד מהנושאים, ולאו דווקא על 4-5 מהם. זאת אומרת, מספיק לעשות עבודה בספרות עברית או עבודה בתנ"ך, כדי לצאת ידי חובה. אוקיי, רגע, שלמה, אני רוצה לענות לזה. זה שאתה אומר שאולי יטעו אותי, כמובן שזו אפשרות. אבל אני שמעתי את זה מאנשים שהם אמורים לעמוד בראש התוכנית, כן? ולפקח שהשיטה הזאת תפעל. תמשיך. אבל אתה איש שכבר כתב איזו עבודה אחת או שתיים, ואתה תסביר לי איך אפשר לעשות עבודה שהיא תכסה גם את תחום התנ"ך וגם את תחום הספרות העברית. This is the reason why I flabbergasted ומזועזע. איך אמרה גולדה מאיר, אני מזועזעת. טוב, אני מזועזע. אז זה נכון. זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה לומר, תראה, הצעד הזה הוא קצה של הידרדרות שנמשכת כבר הרבה זמן בתחומים האלה. זה התחיל בזה שלא לומדים בעל פה כלום, ששיעורים בספרות הם, ובתנ"ך הם כאלה אנמיים, שלא קוראים כמעט, הם מסתפקים בכמה פסוקים ולא קוראים את כל, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, בסדר, אם ככה לימדו, אז מה ההפסד? אז שלא ילמדו בכלל, גמרנו. לכן אני לא מתאבל על חורבן הבית, לא. אני בוכה, אבל לא יודע. שלמה, תודה. אני רואה את הנכדים שלי, ואני רואה איזה שפה הם מדברים, ואני רואה כשאני מדבר מה הם לא מבינים, כי אני מדבר בעברית כנראה מאוד ארכאית, שקשה להבין אותה. כן, אז שלמה, I am grateful for every word you said, and I want to tell all of you that we are not making a big digression of our group of study, because Shlomo a moment ago spoke about Zaydes Uneniklach. He spoke about the terrible gap which exists between him and what his grandchildren learn. This is exactly what Grade meant with his story. And I want to tell you about what Shlomo said, that his grandchildren are taught in school in such a way that they ceased to understand even the Hebrew of their grandfather. About that, I want to tell you what Ruti Zakovich told me many times in the past, years ago. Ruti Zakovich is a grandmother of more than 8 grandchildren. And Ruti Zakovich, as I told you perhaps, she's a very, very versed person in Bible. And Ruti Zakovich, when she meets her grandchildren, she is
מזועזעת. How do we say מזועזע in English? Shocked. How? Shocked. She's shocked in a terrible way. How her grandchildren learn Bible in high school. Not only in high school, also in the primary school. And this is, as Shlomo says, a verschleppte Krank, כמו שאנחנו אומרים ביידיש. This is a disease which we carry on ourselves in the educational system in Israel scores of years, 10 likerion. כן. דניאל, יש לך מה להגיד על מה שאנחנו מדברים? מה עם הנכדים שלך? דניאל שומע? דניאל? אני שומע, אבל אני באוטו עם האייפון, אז קשה לי להתרכז, אז בסדר. אין לי מה להגיד יותר. אוקיי. נחמה, מה את אומרת לגבי טורונטו? יש לך נכדים, נחמה? Ich habe eine Klimanik und 2 Klimanitzes. כן. Und sie gehen in eine jiddische Schule. Sie seien gegangen in Bialik-Tagschule, ein bisschen Jiddisch, meistens Hebräisch, aber die biblische Studien ist given secular, nicht religiös. Sie kennen Avram und Sarah, aber wie eine Geschichte, nicht eine Religion. Yeah. Religiös. Und ja, und sie nehmen Kursen in English, History, Französisch. Ja, die Älteren seien in Gymnasia. Ja. אני רוצה להוסיף משהו. כן, שלמה. לפני כמה זמן עשיתי ניסוי, וקראתי לאחד הנכדים שלי שהוא כבר תדבר קצת יותר חזק, כן. אני אומר שלפני כמה זמן עשיתי ניסוי עם אחד הנכדים שלי שהוא כבר בחטיבת הביניים, וקראתי יחד איתו, ניסיתי לקרוא יחד איתו את מתי מדבר של ביאליק. כן. ויש שם תיאור של הנשר, אינני יודע אם אתה זוכר אותו, או מישהו זוכר אותו, שהוא לדעתי אחד מפיסות השירה הנפלאות ביותר שישנם. זה, אתה קורא ואתה מפליג לגבי מרומים, זה נהדר. ואחרי שגמרתי לקרוא את הפסקה על הנשר, הנכד שאל אותי, תגיד, מה כתוב פה? כן. כן, נכון. נכון. זאת אומרת, it means that in the framework of Zeide Sunei Niklach of our group of studies, what Grade told us in his story, in our days, there is a complete gap, a complete nituk, disconnection between our Hebrew culture in the past, between poems of Bialik and the young students of our day in Israel, which are not able even to understand what Bialik writes or wrote in Hebrew. And now, when in the next year they will not teach anymore in high school Hebrew literature, the situation will be more lapidar, if I can say so. Now imagine that
in the framework of Learn Yiddish and Yiddish literature, we have here and there, not in many places, teaching Yiddish in high school. If students in high school will be willing to write a paper about Yiddish literature, he will have to combine Yiddish literature with history, that's okay. But Yiddish literature, history, Bible, and institutional whatever, as the new program wants it, this is the end, in my opinion, of this whole program. I guess that more than 1 year, it will not resist the absurd situation. And I guess that in 2025 or 24, there will be again a revision of this approach, which is not rational and not intelligent at all, in my opinion. Someone more wants to react to what we said before we go to Granted? כן? אוקיי. אני חושב כן. שהתקווה, the hope that in the near future or even within several years, something will be changed is... תדבר למיקרופון, שלום. כן. It's... things are not going to be more difficult. Things are going to be easier. This is the trend. It's forbidden to make life difficult for children. So everybody is searching for a way how to make things easy. So those who are hoping for another trend, another return to the past, well, I think that they have a big mistake. But Shlomo, I hear what you say, and I say we shouldn't lose hope. You know, yesterday, when was it? Yesterday, today, the parliament was dissolved, and we are going for the 5th time to have elections. Let's hope that the coming government, let's hope, I say, will put a Ministry of Education who is less a politician and more an educator. You know, when people ask when Messiah will come, and the answer is when the situation will be so bad, but there will not be any other option but to have a better situation. Because at the end, we are not idiots. And let's hope that the situation will change for better, even though we are realists. And we know that in politics, what counts is the short time interest. אפשר להגיד משהו? ודאי, בבקשה, מי מדבר? ורה. ורה, זהו, ורה, רציתי להיזכר בשם שלך, ומשום מה, ורד. לא ורד.
ורה. אני רוצה להגיד, אפשר בעברית? ודאי. מעולה. שבתוכנה הזאת, מה שהם מתכננים לעשות, זה לסגור את האפשרות לקבל איזה חינוך גבוה, כן? ללמוד בהיי סקול, כן? כן. לאנשים עם כל מיני בעיות. עכשיו יש מלא ילדים עם דיסלקציה, כן. גם מי שבכלל עם בעיות מטוריקה עדינה, וכל מיני כאלה שהם לא יכולים פשוט לכתוב. ככה נותנים להם אפשרות, אני יודעת את זה מלימודים באוניברסיטה של בן שלי, שכל הבחינות וכל העבודות כמעט הוא עשה בעל פה. טוב, נתנו לו לכתוב חלק מהעבודות בבית, הוא כתב במחשב, וזהו. איך יקבלו חינוך, איזה חינוך, כן. אנשים עם המון בעיות, המון. כן. אני לא מבינה, גם עיוורים, כל מיני. אני לא חושבת שזה יעבור. נכון. מה שאת מוסיפה כאן, תומך במה שאמרתי קודם, ומרחיב מה שאמרתי קודם. לא כל סטודנט בתיכון מסוגל לכתוב עבודה. זה רק בשביל המוכשרים ביותר. ככה אי אפשר ללמד מדעי הרוח, על ידי זה שכל סטודנט צריך לכתוב. היכולת לכתוב צריכה בשאלות אינטלקטואלית, ולא כל תלמיד יכול בגיל 17, גם בגלל הסיבות שאת אומרת, ובגיל 18 לשבת ולנסח בכתב. ולכן מה שאמרת כאן זה עוד תוספת לאבסורד של התוכנית הזאת. ואני אגיד עוד יותר, התוכנית הזאת, אם כל מה שאמרתי זה נכון, עושה את הטעות הכללית שמשרד החינוך עושה כל השנים. משרד החינוך ומי שעומד בראש משרד החינוך חושב שסטודנט בתיכון צריך להתאים את עצמו לתוכניות של האדמיניסטרטורים במשרד החינוך, במקום לתת למורים בבתי ספר השונים להתאים את ההוראה לצרכים השונים של הסטודנטים השונים בתיכון. לא מחנכים על ידי הוראות אדמיניסטרטיביות ותוכניות מלמעלה. צריך לתת עצמאות למנהלים ולמורים בתיכון, שיש להם קשר ישיר עם הסטודנטים שלהם. ופחות להוריד הנחיות מלמעלה לאלה שאפילו אין להם קשר עם הסטודנטים. לדעתי זוהי טעות שחוזרת שנים אחרי שנים. טוב. אנה נכנסה. סליחה, כן, אני פה. שלום, אנה. שלום. רק בפולין יש בעיה גדולה עם האוניברסיטה הפריבט, the private university, כי יש לו גבורה... לא, רגע, אנה, אנחנו מדברים על התיכון, לא על האוניברסיטאות. אני לא רוצה עכשיו שנתרחק מעבר למה שאנחנו דנו עד שאת באת. אנחנו מדברים על התיכון. מה המצב בתיכון? האם יש בפולין לימוד במדעי יהדות בתיכונים? מה זה תיכונים? אני שכחתי. תיכון זה הייסקול. הייסקול, נכון.
זה high school, מה זה high school? It depends. high school זה בערך מגיל, נגיד 13 עד 18. כן, כן, נכון. אז האם יש בפולין מקומות שאפשר ללמוד מדעי היהדות, היסטוריה, ספרות, תנ"ך, בבית ספר בפולין? כן, זה יש בעיה עם the private school, high school, they have very low teaching. The publicity we have high. So that is the difference. Where you are going, so you have education. It depends where you are. If you are for the money, it's low. If you are in the normal way, you have the high. כן. לפני שאנחנו מגיעים לגרדה, יש ידיעה אחת שאני רוצה לשתף אתכם. Before we go back to the story, Zeide Suneniklach by Grade, there is an information which I want to share with you, because this information has to do with Jewish studies in general and with the state of Jewish studies in the 20th century until today. You know, when an important teacher or researcher in Jewish studies dies, or an important writer in Yiddish literature dies, this is a historical event which calls us for a reckoning, to think, where are we in Jewish studies today? So yesterday, I learned that by the end of March this year, Professor David Alivni Weiss died at the age of 95. Someone of you heard any time who is Professor David Alivni Weiss? Today I was read about his what he done and what the kind of book he wrote. Who is he, Anna? He was, if we are talking about he was also rabbi. About what? He was rabbi, also the historian of history. No, Professor. So not of history. I mistake it. לא. שלמה, שמעת על דוד הלבני וייס? אני מצטער, אבל לא שמעתי. לא, אל תצטער, כל אחד מאיתנו לא יכול להיות חשוף למיליוני אינפורמציות, כן. לא, אתה מצביע על איזה מאור גדול שלא שמעתי עליו, אז זה באמת... אוקיי, זה נכון. הוא מאור גדול, אבל בתחומים שלא אתה ולא אני עוסקים, אבל לי יש איזה קשר אליו, ועוד מעט אני אסביר. דניאל, שמעת על פרופסור דוד הלבני וייס? לא. אוקיי. ורה? ורה, שמעת? לא, אני לא שמעתי. אוקיי. נחמה? Nein, aber ich will schreiben Dionysius von sein letzter Namen. Wie schreibt man? Gut, wie schreibt das sie? Halivni, Hey Lamed. Oh, okay. Yud, Bet, Nun Yud, Halivni. תראה, קו מחבר. זה משפחה נומיניה דופלטר, הליבני וייס. וייס, אוקיי. ו' יוד יוד סמך. אוקיי, אז hat zwei משפחה נמן, ja? נמן.
The Rebbe אני sees, דיווחתי על רבי דוד וייס חליבני. נכון. Today I was read about him in Reish Metivta. He was the very famous person in Holocaust. why was Anna? Why was he a very famous person? What did he do? He wrote some books about the Shoah, the philosophy of the how after the Shoah. Something I saw the book. No. What else? What else? I have him here, and he was the. One moment. When you say you have him here, you mean that you have in a book? In the internet now, Professor David Halivni. Yes, I am. He was died, and he was famous in America. One moment. Can you read what you have in the internet for us in English? Just a moment. There was Rabbi David Weiss Halivni. He was, just a moment, because I have in the, today. Don't tell us the story, but read what is written there. Okay, נכון, רק רגע. From the, okay. He was, he born in Europe in 1927. One moment. He was born where? In Europe, in Poland. Today is Ukraine. In what city? Kobylecka Polana. In Czechoslovakia, sorry. No. Who wrote that? He was born in Siget, if I am not mistaken, the city of Elie Wiesel. In Romania, yeah? In Romania. נכון. Romania, Hungary, כן. Karpatska. No, he's writing that now it's in the Ukraine, this place. What and else is written? In Romania, about him? He was studying in Romania in the shul as he was young. Okay. In Siget. During the Holocaust, he was in Auschwitz. After Gross-Rosen. And after the Mauthausen. Okay. And he was Joseph, he was working with. My question is, what did he do during his life? Just a minute, he was after in United States, in America, in Brooklyn College. Right. Philosophy, Talmudist, famous Talmudist, philosophy. That is, okay, that is the question. Okay. He was, until March this year, perhaps the most famous Talmudists of the 20th century, of the second half of the 20th century. Now, I want to tell about him something, why I think that you should know his name. David Halivni Weiss lived in Siget, and he was a young friend of Elie Wiesel, the Yiddish writer. They both studied in Siget. And when the Second World War began, David Halivni Weiss was sent to forced labor. And the Nazi who commanded with his group was called Weiss. The name of the Nazi was Weiss. And because of that, when David Halivni rest alive after the war, he didn't want that his name, his original name,
was David Weiss. But since the Nazi was called Weiss, the Nazi who was commanding with him, after the war, he added to his name, to David Weiss, the Hebrew translation, Halivni Weiss, in order to differentiate between him and the Nazi during World War II. Now, David Halivni Weiss, during the years he learned in Siget before the war, it seems that he was a kind of genius. He, like Shoshani, you remember that I told you about Shoshani. He, like Shoshani, before the war, was able to put himself for examination. If I remember what he wrote in his memories, you could put a סיכה, שפילקן. Pin. A pin. You can take a pin, put the pin into the Talmud, and then look at the page where there is a hole, tell him what the page is, and he could, by memory, read you what is written in that page. Unbelievable. After World War II, he came to America and he became a student of Professor Shaul Lieberman. Professor Shaul Lieberman, after World War II, was the greatest scholar, Talmudic scholar in the world. And he became his student. And after Professor Shaul Lieberman died, if I'm not mistaken, at the beginning of the 80s, in the past century, Halivni Weiss became the most important researcher and professor of Talmud in the States. And many years ago, when he pensioned, he settled in Israel, in Jerusalem. And in Jerusalem, he lived, you know, the place where there is Kupat Cholim Meuchedet, there is a high-rise building with apartments for pensioned persons from the States in the center of the city, and he was living there. And he began to publish Masechtot, yeah, from the Talmud, after he collated different versions of manuscripts of the Talmud. And the purpose was to reach the original, most close version to the earliest manuscript of the Talmud. When I organized at the end of 2009
an international conference about 100 years of Yiddish literature. I spoke with Professor David Livni Weiss because I knew him from before, because I offered him at the beginning of the 21st century to translate his memoirs about his life in the Holocaust into Yiddish. And I translated some chapters and sent him my translation and hoped that he will permit me to end translating the whole book of his memoirs. It didn't work. He didn't give me authorization, but since then we spoke, and when I organized the international conference about 100 years of Yiddish between 1008 and 2008, I asked him to give the opening lecture at this conference. And why? Because David Livni Weiss wrote in his memoirs that his father taught him Talmud in Yiddish. So I asked Professor Weiss to open the international conference and tell us how his father was learning Talmud in Yiddish. And he accepted. And he came to the opening session in December 2009 and give his lecture in Yiddish. Now in the internet, there is a possibility. I saw, Professor, today. To hear his lecture in the conference I organized. Yeah. Now, what is extremely interesting is that during the beginning of the year 2000, I knew that Elie Wiesel was planning to come to Jerusalem, and he came many times to Jerusalem, but this time he wanted to come to Jerusalem to meet David Livni Weiss, and together to write perhaps their memoirs about Siget, Mara Moresh, in the years when they both lived there. And the plan didn't realize, and Elie Wiesel didn't came. But they were connected since their youth until the last days of Elie Wiesel.
And between them, they spoke in Yiddish. And because of that, I think that the memoirs of David Livni Weiss, at this moment, I don't remember the book, but he appeared here in Jerusalem. It is a very interesting book about the education of a Jew in Siget before World War II. And since we began our session today speaking about the deterioration more and more of Jewish education in all the fields of humanities in the state of Israel, it is worthwhile, in my opinion, to read the memoirs of David Livni Weiss. Also because of what he tells us about the life and the Jewish education before World War II, and also because what he tells us about how he passed the Holocaust years in forced labor under Nazi rule. It's a very special book of memory. I read it. I read the whole book. I don't want now to enter into details. But since David Livni Weiss, for years, was detached under Nazi rule from the sources of Judaism and of books, it's very interesting what he wrote, how he tried to keep contact with the Talmud and with the prayer book, even though he had not such a thing under Nazi rule. Now that we are in the independent state of Israel, we are not doing, in my opinion, any effort to keep contact with our Judaic literature from centuries. Ben Gurion threw away the Talmud. Now the Ministry of Education throws away literature, Jewish history, Bible. It's so outrageous that I was forced to speak about that today. And now let's go. But I have the question, Professor. I have the question. Again, Anna, what do you say? I saw, I want to order his book, The Break Tablets. This book, because I think it's why I know him, because today all the Jewish words in my Twitter was saying about him. So I saw the history of One moment, Anna. Who is speaking about Livni in Poland? No, I mean international, United States, Israel, they spoke about the funeral, about, you know, his life. This today from the morning, I start to read about him. And I'm so happy that I can know one person more. I'm unhappy that so late, but because we don't spoke about him in Poland, so like that I can have the book or something. I have to buy the book in English to understand. But I saw that his book is very, for me, interesting, because he's talking about his concept
of the theological, it's the concept theological, where he saw about the Moses and the tablet he received from the God, right, about the Auschwitz. So this is for me interesting that he okay. said about this. If you can say some few words to us in group about this book, because it's a very interesting book to know. You now say the broken tablets. If I am not mistaken, this is the name of his memories. I am not sure if it's the memory, because he's not writing memories. Maybe I am mistaken. It's the broken time about the theology to find the concept, which was not to everyone was like it. This is his concept of theology of the Holocaust. Okay. Since I read his book of memories many years ago, maybe more than 20 years ago, I am not prepared now to say something in short, because what he writes, I was very impressed by his approach to Judaism. And I think that it will be much better that if you have the book, and if you will read it, and if you will want to quote what he wrote, it will be much better than anything I can say now without preparation. Because it's very important what he says, and I cannot now do justice to what he said. The justice must be made with his own words from his own book. Here in Jerusalem, the book appeared in Hebrew. Again, I don't remember the name of the editorial, but it's a very important editorial who published the book. Everyone who is interested can enter into Google in Hebrew, and you will find everything connected with David Liebman. טוב, שלמה, אנחנו מעלים זיידה סוני מקלח. אם אני זוכר, היינו בעמוד 22. רגע. עכשיו, ורה, האם יכולת לפתוח את מה שבלה שלחה לך? היא לא שלחה לי, אבל אני מצאתי זיידס אנקלס. איפה מצאת? עם מונטריאול ספרייה, בתוך הספר של חיים גרדה, אז אני הורדתי משם. יופי. די קלויזן די גס. יפה. יפה. בסדר, אז אני דאגתי אם יש לך או אין לך. אז בבקשה, שלמה, עמוד 22, אם אני לא טועה, אתה יכול להעלות למסך? אני משתדל, אני לא בטוח שזה הולך, תכף נראה. עכשיו, לכולכם יש במחשב שלכם מה שבלה שלחה, ולוורה יש מה שהיא מצאה, אז תפתחו אצלכם בינתיים עמוד 22. האם מישהו זוכר, everyone remembers where we stopped reading? אתם רואים את הטקסט או לא? לא, לא. לא רואים. Yeah. מה? כן, עכשיו, כן. רואים? קצת גדול, אבל זה, כן. אוקיי, שלמה, באיזה עמוד? ב-22, אז סימנת את המקום? רק רגע. 22, הנה, זה 22. כן. סימנת את המקום שהפסקנו שם?
סימנתי, אבל הסימון כנראה נמחק או מה. האם מישהו זוכר לא. איפה הפסקנו? בעמוד 22? לא. אני חושב שאנחנו ב-23 בהתחלה. איפה? 23 בהתחלה. איך זה מתחיל ב-23? כדי einzuhalten die Jingelach euch dämmert, wenn der Winter wird, sei mir nicht reinigen in בית המדרש, משהו כזה. אוקיי. התחלת עמוד 23. תעלה על המצב. כולם רואים את זה? Yep. אנה, את רואה? כן, אני רואה. אוקיי, אז אולי נחמה, את רוצה לקרוא? Okay, ja. Kidei einzuhalten die Jinglach, ich demo, wenn der Winter wird sie mehr nicht reinjogen in Beis Midrash, sich der Warmen, haben die Skenim gerät zu die Talmidim, die Vrei Kibushen. אוקיי, עד פה. 2-3 מילים ביידיש קוראת עוד פעם ומנסה לתרגם, and you will try to translate it into English. כן. In order to... לא, קודם 2-3 מילים ביידיש. Okay. Kidei einzuhalten die Jinglach. Okay. Okay. In order to keep them, to keep the boys in. Right. Ich demolt. Also, this time, yeah, right. the demolt. Then there been also in the time when. Okay. Wenn der Winter wird sie mehr nicht reinjogen in Beis Midrash, when the winter would no longer chase them into the Beis Midrash. Right. Okay. Sich bewahren, to warm themselves. Yeah, what God says that the children came to the Beis Midrash not to learn. They came to be warm in the winter. So now God says, since they came in the winter, so the Zaydes, the grandfathers, wanted to keep them also in the Beis Midrash, not in the winter. So what did they do? Ken? Haben die Skenim gerät zu die Talmidim divrei Kibushin. Tirgum. Kibushin, ich weiß nicht. Divrei Kibushin is a kind of moral words in order to explain them why they should learn in the Beis Midrash. Okay, so I don't know how to say in English divrei kibushim. It's Hebrew. It's to persuade. Yes, words of persuasion. Okay. So the grandfathers talk with them, telling them words of persuasion. תמשיך. Okay, you translate these Skenim grandfathers, not the elderly, or the elderly. You are right. I didn't translate. I commented, but the translation is the elderly. Okay. You are right. Okay. Die Teure Itzikul is wie Wasser. The Torah. Here, one moment. Here we have a quotation. What are those words of persuasion? What did the elderly say to the children to persuade them? What did they say? The Torah Itzikul is wie Wasser. The Torah Itzikul is like water. Is like water.
Das What meint can you das, say? One moment. What das- can you say? das Nechama. meint das sustenance, to sustain, ja? Man darf trinken Wasser, man darf lernen sich teurer, ja? Das ist to sustain. Why to sustain? Oh, What the elderly say, Torah is like water. Now, we will see in a moment, but not now. We will see what does it mean that Torah is water. But what I understand before we go on, water is the most important thing to keep you alive. If there is no water in your day, you will die. It's written Now, in the next. It's written. Huh? It's written in the next sentence. Again, מה אתה אומר שלמה? It is written in the next sentence. On שלמה, אני יודע, אבל אני לא רוצה לקרוא את ה-next sentence. אני רוצה להגיד משהו קודם. בסדר? טוב. אז עכשיו אני אגיד מה שאני רוצה להגיד. אם אני צודק, ואתה אומר שאני צודק, אבל עדיין אנחנו לא קוראים הלאה. אם אני צודק, שתורה is like water, because water is the first element to keep you alive. I want to tell you what I received today from my son, a little film where the, איך קוראים כוכב? בקולנוע? a star. Well, the star in the film is my grandchild. My grandchild, what's her name? I forgot her name. We don't know. I don't know how the Shem. Yeah, Geffen. Her name is Geffen. Oh. Geffen means in English the fruit ענבים, כן? ענבים. ענבים. Grapes. Okay? So in this film, which I received today, we see, in a moment you will understand what I am saying, why I am connecting. We see Geffen, which is now 10 months old, when Tova, my wife, who went to help her mother last Sunday, takes her into Kior. איך אומרים Kior in English? Into the sink. Tova opens the running water, and Geffen plays with a stream of water, laughing all the time and having great pleasure to touch it, like in the time the water is running. The water in this film appears like a source of joy. And now, Vera, read the next sentence in Yiddish. Antoire. Vera. רגע, סליחה, אני מתבלבל. מי קורא עכשיו, נחמה? Yeah. No, Aber Vera can lay in. לא, בסדר, אני רוצה שכל אחד מכם יקרא שורה 2, 3, אז נחמה, תמשיך. On Teure wollt die Welt gewinnen Midbar. אוקיי, תתרגמי. Without Torah,
the world would be a desert. What do you say, Nechama, about such dictum? That nothing would be able to survive in the desert. It would be dry. As a metaphor, what can you say about that? Why Grade is comparing water with Torah with a midbar? Because without water you can't survive. So, and without Torah you can't survive. And do we mean that this is a true metaphor? What do you mean? I don't think it's true, but it's the Skenim telling the children. So that's what Skenim do. What was the first sentence you said? You don't think it is true? I heard. I think from the Skenim's point of view, it's from true. Your point of view. My point of view, no, I don't think it's true. But I'm not. Okay. I'm not religious. I'm not religious. To me. One moment, Nechama. Yeah. I am trying to make here a very interesting experiment. To me, Yiddish is Bibasser. Okay. Okay. Oh, so one moment, Nechama. We are beginning an experiment. Well, that's not the end. Vera, what do you think about this metaphor personally? Is it a true metaphor or as again? למישהו is this true? לא, לך, לא למישהו. לי? כן. לא, בוודאי שאני לא מכירה את תורה. אוקיי, אנה. אני דתי, לא דתיים, אבל עכשיו I'm studying yeshiva, modern Orthodox, 3 years, because I wanted to know how is the philosophy and the theological of the Jewish. And always we talk about this, that without Torah, we can lose the point of the view. So I think he said here the truth, because even we are not sure, even we are not religious, we for sure that it's some when you don't have the water, when you don't have the something what is take you the grow up, you are dying. So he said the truth. Thank you, Anna. דניאל, האם בשבילך אישית תורה כמים, שבלי תורה החיים הם כמו מדבר, זה אומר לך משהו? דניאל? האם דניאל שומע אותנו? אני שומע, אבל אני באוטו, זה קשה לי להשתתף ממש, סליחה, בסדר, אני רק מנסה לעבור אצל כל אחד מכם. שלמה, מה אתה אומר? תראה, אני מכיר את עולם הדימויים האלה מעברי בישיבה, אבל כשאני קורא את הדבר הזה, אני חושב שיש פה טכניקה ספרותית של תקבולת. תקבולת, כן. כן, הוא אומר בהתחלה, התורה היא כמו מים. אז תגיד כמו מים, מה, היא עושה שיטפונות? לא. בלי התורה, העולם יהיה מדבר. זה הצד ההפוך של הדבר הזה. זה ההסבר שלה. ולכן, זאת אומרת, זו טכניקה ידועה. כן, לא, אבל השאלה שלי היא לא על הטכניקה. השאלה שלי היא מה דעתך על מה שנאמר, שבלי התורה העולם יהיה מדבר. האם יש משהו נכון בזה? מבחינתך. אני חושב שבכלל, בלי ידע, אם אתה מדבר באופן כללי, לאו דווקא על
התורה שניתנה למשה בסיני, לא, אלא לא, לא, בכלל. לא, אני מדבר, גרדה מדבר על התורה שניתנה למשה מסיני, על זה מה אתה אומר. אז פה יש לי הסתייגות. ומה ההסתייגות? ההסתייגות, זאת אומרת שיש עוד דברים שעוצרים מן העולם מלהיות מדבר. כן, אוקיי. Wir seien gewinnen Midbar. Wir seien nicht bekommen die Torah als Matone. Wir haben nicht, wir seien gewalgert in Midbar. Das ist Sachschreibers haben geschrieben auf dem. Wir haben gewalgert ohne Torah, ohne Ziel. Und wir seien nicht gewähnt Volk, das ist ein Begriff. Ja? רגע, ein Moment. Das ist ein was? Ein Begriff. Ein Begriff, das ist eine Idee. Eine Idee. כן, השאלה שלי, מה אתם אומרים על האידאה הזאת? האם יש לאידאה הזאת ממשות בחיים שלנו? כן. האם זה רלוונטי כאשר קוראים את הסיפור ועל היחס שבין הילדים לזקנים בבית המדרש? זה לא, זה ברור לגמרי שזה מה שהזקנים חשבו וזה מה שהמספר חשב, ולכן מה שאני חושב זה לא כל כך רלוונטי. אוקיי. אנחנו לא נמשיך את הדיון כי אנחנו רוצים לקרוא, אבל לדעתי העניין הזה צריך דיון הרבה יותר רחב, אבל לא נעשה אותו עכשיו. אז עכשיו בבקשה, ורה, תמשיכי לקרוא. רגע. דיטוירה מאירקה. שורה רביעית מלמעלה. Dittore Merke is wie Feuer. Und teure wollt die Welt gewinnen, finster wie Keller. עד פה. תקראי 2-3 מילים עוד פעם ותתרגמי. Die teure Merke ist wie Feuer. כן, תראו. תורה מאיר זה שם של עוד ילד בבית המדרש, כן. כן, כן, של מאיר, מאירקה. היא כמו אש. אז יש לנו כאן דיקטום שני. קודם אמר הזקן, התורה היא כמו מים, עכשיו הוא מנסה להסביר מטאפורה אחרת, התורה היא כמו אש. תחזרי על עוד כמה מילים בהמשך. Und teure wollt die Welt gewinnen, finster wie Keller. עד פה. אוקיי. המילה און, איך את מתרגמת? שכחתי. כי זו מילת, תשמעי, זו מילת המפתח כדי להבין. און, זאת אומרת בלי, without. און, כן. און זה without. בלי תורה, העולם יהיה פינסטר, מה זה? פינסטר, בלי תורה העולם היה חשוך, אפל, חשוך. חשוך. פה זה עתיד. איך? פה זה זמן עתיד. וולט גוון.
אילו לא היה... Wollt die Welt וולט gewinnen. זה פועל עזר לזמן עתיד על כן. תנאי. אילו לא היה אש, כן. התורה, אז הוא היה חשוך ויה קלר. כן. קלר? מה זה? כמו מרתף. בלי צבעים. לא, ויה קלר, לא קוליר אלא קלר. הוא היה מרתף. חשוך כמו מרתף. איך אומרים מרתף באנגלית? בייסמנט. Basement. The world will be פיבניצה. dark like a basement. קלר, פיבניצה. בסדר? אז יש לנו כאן שתי מטאפורות. תורה רגע, כמו מים. צריך לגמור את המשפט, יחיאל. אוקיי, אז בבקשה, ורה, תגמרי את המשפט. כן. ואומן חלט קרטופל. קרטופל, נכון. מה זה קרטופל? אחרי המילה גרמנית. קלר, מה המילה הבאה, המילה הבאה? לא, זה סוף המשפט. כן, אבל לא הבנתי את המילה אחרי קלר, אם קראת נכון. ואו? לא, אין דבר כזה. וואו. רגע, אני אגיד לך למה הטעות שלך בקריאה. יש שני ו"ים, א' ועוד ו'? כן. אז מה שקורה שבאורתוגרפיה הישנה, במקום לכתוב 3 ו"ים כמו היום, שמים א' אילמת, מיוט א', וזה לא ו"ו אלא זה וו, והקלר וומנשלט קרטופל. בלי אש, אז העולם היה חשוך כמו מרתף וו, איפה שמקלפים תפוחי אדמה. מנהט, לא, מחזיקים. וומנהאוט קרטופל. מרתף איפה שמחזיקים וומנהאוט, תפוחי אדמה. אני שוב חוזר ואומר, קריאה נכונה עוזרת להבין. כשיש שני ו"ים, א' ועוד ו', האלף באמצע היא מיוט, היא אילמת, היא לא נחשבת, זה וו. אוקיי. היום לא התקדמנו הרבה, אבל קראנו כמה משפטי מפתח, key words, key phrases in the conception of Judaism of the זקנים, של הזקנים. ואני ניסיתי לעורר דיון, I tried to make a commentary if what the זקנים, the elderly people say about the Torah like water or like fire is relevant to our days. In the short commentary we began, I understood that it's not clear to us whether the Torah is relevant like water and fire for us personally today. And that is what grade means. It's more the words of grade, in my opinion, than the words of the elderly people, because we will see at the end of the story that the elderly people don't know Torah. They are also Amaratzi. Also, they don't know Torah. They only say void ideological phrases they heard from their grandfathers. This is the whole catch in Grade's story. But about that, we will speak next week. Monday, יום ראשון. יש שאלה או קומנטר לפני שאנחנו מסיימים? It's Nechama. I'm just shocked that you said the Skanim don't know themselves Torah. So it's like what they're saying are like Baba Mices.
Not Bobemaises, but there are what they learned from their fathers, but we will see at the end. You are shocked, and it's true. If what I say is true, and at the end of the story, we will see that even the elderly people in the Beis Midrash don't sit there and learn Torah because they are not able. They are only able perhaps to read the words, and that's all. Grade is making here a fantastic story about ignorancy, which goes from generation to generation and begins with the grandfather. And that is what is happening today in our generation. I thank you very much. Okay, Hashem done. Your attention. A good Shabbos. A good Shabbos. Good Shabbos. Okay, bye-bye. תודה רבה, תודה רבה. נא לסגור את ההקלטה, שלמה. תודה רבה. תודה, תסגור את ההקלטה. אתה סוגר את ההקלטה? כן, אני כבר סוגר. אוקיי. זהו, נחמה היא שוקט. אני רציתי לשמור את השוק לסוף, אבל זה גם חשוב שנגיד את זה עכשיו.